basically this is my first podcast. And the reason I started this is literally just to vent online with my friends or people I know. And like the reason I named it in the midst of a midlife crisis is because I'm literally going through a midlife crisis. It's been going on since 2018, but now it's gotten really worse. So I needed an outlet. Or like at my age, I shouldn't be going through a midlife crisis. It's not that I'm not like super young, but I'm not like 40 either. So like at this age, at least, I had a couple more years until, that doom and gloom set in. But I feel like because I matured too fast, like I've done a lot of adulting. So इस वजह से I don't know, my midlife crisis set in sooner than it would for most people. And a lot of it actually has to do with me being overworked. Like I feel burned out creatively. And good thing it's Labor Day because now I get to bitch about it. And thanks, Aveen, for being here because like you understand like a lot of the economic factors and like that way into like why we have such like terrible workspaces. And Well, like it's a I don't know, like I don't even know where to start. Like I feel like I think a lot of the problem when it comes to why like workplaces are so shitty, like I like competition is a good thing, like in when it's not really like fair, like there's a lot of when there's like a lot of prejudice in the workplace, say, so it's not really a fair opportunity. So it's not really, the best person comes through. It's mostly whoever had the best, like whoever had like the best opportunities came through. So it's not really like, you're promoting talent or whatever. And like we don't even have laws to address this or to like I think like I guess like streamline opportunities basically. Like I probably won't be assigned a task that matters because like it's just assumed because I'm a woman I won't do it as well. like like it's this constant struggle to prove yourself, which which I'm pretty sure guys don't have. Like even with the guys we work with, like it was based on like one or two, like based on just one or two experiences in the past. It was like, oh, they've done this in the past, they've done this in the past, so they could probably handle this or they'd be better for this. Whereas like I could bring up, I've done this before, so maybe I should do it again. Like even if it's like a follow up on something you've already worked on, they prefer to like assign it to a guy. And then like they might be like, what we're doing, what's better for like what's better for the organization, but that's not really true, is it? Because like this sort of casual sexism is actually bad for the workplace, because rather than assigning a task to the person most equipped, you're like it really comes down to who you'd rather give the job to. It's like the same with how there's this prejudice that like if someone's better looking, they have better opportunities because like better looking people are more extroverted because more people would rather interact with them, so they have more um they have more opportunities to like work on their social skills, so they're more sociable, which in turn opens up more avenues for them. Like if you're more sociable, you're more extroverted, you're probably going to be more proactive as well, because you know for a fact that if you have something to say, people will listen. Whereas if you're not very good looking, you're going to be sidelined anyway. There's actually a movie about this. Like I guess I Feel Pretty, whereas this woman who is like average looking is like she misses out on a lot of opportunities largely because of her mindset, because of how she's been treated for so long. So like, what do you have to say? Amara, I'm glad that you brought it up. Casual sexism जो है वो
all over the world it's an issue. لیکن پاکستان میں یہ ایشو زیادہ ہو جاتا ہے بیکاز وی ایون ڈونٹ ریئلائز اٹ. ٹھیک ہے, اٹس سو کامن کہ آپ رینڈم جوکس تھرو کرو گے اپنی فیمیل کالیگس کو لے کر. اینڈ دا تھنگ یو مینشنڈ کہ وہی ٹاسک جو ہے women are equally capable and sometimes even more capable of doing it because of their experience, obviously not because of their sex. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے, سرٹن اسٹیریوٹائپس ہیں اسپیشلی میڈیا میں زیادہ سیریس لیا ہی نہیں جاتا فیمیل ورکرس کو. لائک جو اس انٹرویو میں بھی ایون اگر آپ جاؤ تو سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے, ایون آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ, کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی تو 1-2 سال میں شادی ہو جائے گی, ہاؤ ول یو get to work here then? I don't understand this کہ شادی why is there an implication for a woman کہ if she gets married she won't be able to resume it. That shows a lot on the part of your society کہ آپ شادی کے بعد ایک عورت کو اتنا incapable بنا دیتے ہو, اتنا اوور برڈن کر دیتے ہو کہ she is not even able to resume her normal life after she gets married. سیکنڈ یہ کہ یہ ایک بہت بڑا myth ہے کہ جی شادی کے بعد جو فیمیل امپلائی ہوگی اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں گی اینڈ شی وونٹ بی ایبل ٹو کانسنٹریٹ آن ہر پروفیشنل لائف. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح کے ہمارے سوسائٹل نارمس ہیں اٹ گوز فار دا مین ایز ویل. ہی از گوئنگ ٹو بی دا بریڈ ونر آف دا فیملی, اس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آئی ہے. ہی مائٹ ہیو ٹو ٹیک اندر جاب, پارٹ ٹائم گگ ایز ویل. سو why isn't it expected of him کہ اس کی responsibilities share ہو رہی ہیں تو اس کی attention بھی divided ہوگی. because of this perception or I don't know what, media میں ایک چیز بہت common ہے. I'll focus on media since both of us have been connected to the field for the most part of our professional life. کہ ہم لوگوں کو جو ٹاسک بھی اسائن کیے جاتے ہیں, being a woman, I remember my first job, وہاں پہ مجھے زیادہ تر جو ہے وہ سافٹ اسٹوریز اسائن ہوتی تھیں. یعنی کہ ہارڈ کور پولیٹیکل اسٹوریز از اپیرنٹلی اے نش فار اونلی اے میل امپلائی, اے میل میڈیا پرسن. ٹھیک ہے, یا تو مجھے یہ مل جائیں گی سیلیبریٹی ریلیٹڈ نیوز مل جائیں گی اور ہیلتھ ریلیٹڈ نیوز مل جائیں گی. Apparently I wasn't capable of covering the real issues. Okay, so it's not a diss at someone who likes to deal with the news of culture or celebrities. I'm just talking about the box we are put in being a woman. So اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میڈیا میں بہت ہوتی ہے وہ یہ کہ ٹائمنگس کا obviously ایشو ہوتا ہے میڈیا میں. یو ہیو ٹو اسٹے ایٹ یور ورک پلیس ایٹ 10 PM اور ایون 2 AM. اب اس کے اوپر بھی ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکیوں کے تو بہت مسئلے ہوتے ہیں بیکاز دے کانٹ اسٹے لیٹ. اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو ایوری ون. بہت ساری میری اپنی کالیگز ہیں جو کہ رات کو 2 بجے تک بھی رکی ہیں جب سینٹ کے الیکشنز تھے تو یا لانچ تھی چینل کی ویب سائٹ کی, تو دے اسٹیڈ لیٹ. لیکن اسٹل اٹس اے کامن پرسیپشن کہ جی دے کانٹ گیو انف ٹائم. سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی میل امپلائی ہے اس کا بھی ٹائمنگ کا ایشو ہو سکتا ہے. I know one of my colleagues had to take care of his father, so he had to go back to work, go back to home at a certain time. Like وہ اس کو اس کی مجبوری تھی so اس کو جلدی جانا پڑا تھا. He talked to our boss and there was no issue. He was very happy to allow him کہ جی آپ جلدی چلے جائیں. یہی رول obviously he had some constraints, he couldn't stay late. تو لڑکوں کے ایشو اپیرنٹلی اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتے کہ جی لڑکوں کے بہت مسئلے ہیں, حالانکہ یہی رول اس کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتا تھا. وائی کانٹ وی اپلائی دس ایکسیپٹیبلٹی ٹو ویمن ایز ویل کہ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی لڑکیوں کے بہت مسئلے ہیں آپ ان مسئلوں کا سلوشن ڈھونڈو. کیونکہ اگر لڑکیوں کے بہت مسئلے ہیں بھی تو وہ مسئلے آپ کی سوسائٹی کی وجہ سے ہی ہیں.
and ultimately you are a contributor to it. So instead of stereotyping or judging them, I think we should really move forward to finding a solution to this. Yeah, I completely agree. Like, especially with like how you cited an example of like if a woman has the same problem as a man, like when it comes to a man, your employer will immediately be like, oh, but he's a man, like he has to look after the household. He has to, like step up to the table and be responsible, and he has to provide. So it's okay if he has to go home early. But if a woman has like for example, like if it's a married women specifically get targeted because if she's like, mere sasural ka issue hai, or I have to go pick up my children, it's like, well, then you shouldn't be working here if you have like domestic problems. And like that's not a domestic problem. It's really something everyone has to like that's something everyone has to deal with. You think a man doesn't have to leave work on time so that he can pick up his children on time? How is this just like how is this a gendered issue? It's not a gendered issue. Your approach to to this problem is like like it's prejudice, no? Like you prefer one person over the other, not based on their capability or based on like their history of, does this person slack off, or is this person late to work? It's based on, oh, she's a woman, so it's expected, she's gonna have problems, and I'm gonna like give her shit about it. Where when it comes to a guy, it's like, yeah, koi masla nahi. I understand your parents aren't well. You should go home on time. Or like even if a guy is like, I have like if a guy is like, I have like transportation issues. So I've literally seen workplaces um like like pull in and be like, you can carpool with me, or where do you live? Um we could like arrange something. Whereas for women, it's like, that's really not my problem. You should have thought about that when you started working here. Or they're told that like like despite both men and women being like given like a transport allowance or whatever, like I don't know why it's like it's an issue when you do it for women, but it's not an issue when you do it for men. It's like, and even Exactly. yeah, even though men actually get paid more than women in general. Like the biggest हाँ, example is you. इसके लिए भी एक आर्गुमेंट ये आता है कि जी men have to look after their family with अब का जो टाइम आ गया है यू डोंट नो कि और एक जनरल परसेप्शन ये है कि अच्छा एक ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो घर से निकलती हैं काम करने के लिए तो वो शौकिया निकलती हैं. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस मेंटालिटी कि सिर्फ हम लोग एक बंदे से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि लड़कियां भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं. एंड द Exactly. पॉइंट इज यू आर अ डिग्री होल्डर, यू आर एलिजिबल फॉर अ जॉब, दैट्स इनफ. अब आगे हर बंदे के अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं. व्हाई शुड वी बी जजिंग द अदर पर्सन के उसने इस सैलरी का करना क्या है? Exactly. यू आर And पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स एंड यू शुड बी ट्रीटेड एज सच. and like another major issue is like for the same task you're willing to pay a man more because he has to support his household, whereas for a Exactly. woman you're like nahi shok se kari hogi. Like how dumb do you have to be to say that in this economy? एग्जैक्टली जहाँ पे 49% जो है वो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं women, and you are expecting 49% of your population to not come out of their homes and earn अगर उनको ज़रूरत नहीं है. You can't decide for somebody else कि उसकी क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है. Everybody has to be self-sufficient, financially independent, be it a woman or a man. So हम लोगों की ये मेंटालिटी चेंज होने में आई गेस जनरेशंस लग जाएंगी, और जब तक ये मेंटालिटी हमारी चेंज नहीं होती हमारी वर्क प्लेसेस से ये कैजुअल सेक्सिज्म ख़त्म नहीं हो सकता. एक और चीज़ है, आई वाज रीडिंग द ट्वीट ऑफ अ वेरी फेमस ट्विटर इन्फ्लुएंसर. I wouldn't take her name. She's a woman, and she tweeted कि जी एडमिशन के टाइम पर जो फीमेल women होती हैं या women candidates होती हैं वो
مرد کا حق مار کے آگے پہنچتی ہیں. اینڈ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میڈیکل فیلڈ, یعنی کہ ڈاکٹر بننے کے لیے, تو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہ چھوڑ دیتی ہیں. ایکچولی یہ بی بی سی کی ایک اسٹوری بھی ہے ڈاکٹر برائٹس کے نام سے. اینڈ اٹس ٹرو, اٹس اے فیکٹ کہ ہمارے یہاں بہت سارے پیرنٹس اپنی بیٹی کو ڈاکٹر صرف اس لیے بناتے ہیں کہ اس کا رشتہ اچھا ہے. بٹ یو کانٹ اپلائی دس رول ٹو ایوری ون. Many women have goals beyond and other than getting married. So you just can't say کہ اچھا ان میں سے یہ تو اس فیلڈ میں آئی اس لیے رہی ہیں کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے, ٹو گیٹ اے بیٹر سوٹر. سو اس کے علاوہ یہ چیز کہنا کہ جی بہت سارے آدمیوں کا حق مارتی ہیں, I guess it's a very debatable or it's a very shallow approach. کہ آپ ایک تو یہ کہ آپ جب اپنی فیمیل ورکرس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو چائلڈ کیئر دیں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی کسی کو بھی گھر بیٹھنا ہوگا شادی کے بعد. ہمارے یہاں ہاسپٹلس میں بہت کم, ایٹ لیسٹ جتنے ہاسپٹلس کو میں جانتی ہوں کے بارے میں جانتی ہوں, وہاں پہ ایون ڈے کیئرس بھی نہیں ہے. سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے وومن, کیونکہ ہمارے یہاں یہ تو رواج بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ فادرس ٹیک کیئر آف دیئر کڈس, ٹھیک ہے, اسپیشلی وین دے آر ٹاڈلرس. سو آپ ایک خاتون سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ اپنا 1 سال کا بچہ چھوڑ کے آئے گی ہاسپٹل, if you are providing them enough facilities, and instead of thinking about eliminating their quota or eliminating their seats altogether, you should be thinking about how to facilitate them further تاکہ وہ resume کر سکے اپنی professional responsibilities. چائلڈ کیئر ہم لوگوں کے ہاں بہت بڑا ایشو ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری women are forced to withdraw their services from the workforce. اس کے چائلڈ کیئر کے علاوہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس میں ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہوتی ہے ان ڈاکٹرس کے لیے جو کہ شاید 1 سال کا گیپ لے کر واپس آنا چاہتی ہیں فیلڈ میں. آئی نو فار اے فیکٹ 3 ایسی فیمیل ڈاکٹرس کو جانتی ہوں میں, دے وانٹ ٹو کم بیک, لیکن ہم لوگوں کے ہاسپٹلس اتنے کراؤڈڈ ہیں ریگارڈنگ دیئر ورک فورس, انٹرسٹنگلی اوور کراؤڈڈ بھی ہیں اور انڈر کراؤڈڈ بھی ہیں سارٹ آف, مطلب دے نیڈ مور ورک فورس لیکن دے آر ناٹ ولنگ ٹو پے them, جس کی وجہ سے وہ زیادہ سیٹس اناؤنس نہیں کرتے. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے وومن ٹو بی ان اے ہاسپٹل آفٹر ٹیکنگ اے 1 year بریک, جب آپ ان کو سیٹس ہی نہیں پرووائڈ کرتے, جب آپ ان کو انف اپرچونیٹیز ہی نہیں پرووائڈ کر رہے. تو پہلے آئی گیس آپ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایسا ایکو سسٹم ڈیولپ کریں جو کہ دونوں جینڈرس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہو, انسٹیڈ آف جسٹ فوکسنگ آن ون. کیونکہ میرا خیال ہے اٹس 2021 اینڈ وی شوڈ بی بیانڈ دیٹ کہ جسٹ کیونکہ مین آر دا پرائمری بریڈ ونرز, سو یا یہ کہ صرف آدمی گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے, سو دیئر نیڈس شوڈ بی prioritized or put first. Yeah, exactly. Like, in countries where they offer paternity leave, it actually helps women continue to contribute to the economy. اور ایک اور بات یہ کہ like when you're like یہ عورتیں حق مارتی ہیں سیٹ لے کے, وہ حق مارتی ہیں, یہ سوسائٹی ان کی حق مارتی ہے when they're forced to leave when they're forced to leave their workplace in order to be a parent. And like scientifically, when you look at how like in the animal kingdom various species will raise their offspring, if it's a more demanding job, then both mates will stick around, whereas if it's easier, it's just like one person. For example, with a deer, it's born and like 10 minutes later it's walking on its own and everything, so they're mostly just raised by a mother. Whereas if it's more demanding, for example, a tiger will stick around more like for like the early development of its cubs, and then it'll leave or what. Lekin when it comes to humans, we understand that it's a very demanding full-time job, but we expect one person to do it even though it's a 2-man job. Like a human baby is dependent on you like for forever. Like you're going to be looking after this thing for 18 years at least.
but you expect one person to do it on their own. And ye bhi nahi ki like that's their sole job. Like you expect a woman to like look after an entire household and also be a full-time parent and everything. And then you complain about, how your like economy grow nahi kari, and how like there's financial problems. Like if you both like we already know based on like stats and everything how being a homemaker is actually a more demanding job compared to like being a full-time employee somewhere. Yet we're always like, that doesn't have value. If that doesn't have value, why aren't you willing to do it? Why is it so hard for you then? एग्जैक्टली और जो ये मेंटालिटी है ऑब्वियसली ये घर से होती है ना, यानी कि हमारी सोसाइटी में वी डोंट एक्सपेक्ट द फादर्स टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एज मच एज वी डू फ्रॉम अ मदर. यही मेंटालिटी इट शोज व्हेन when the same man gets in the position of power, or or in a position where he can make decisions at company level, corporate level. So जब यही बंदे आगे जाते हैं तो दे थिंक कि चाइल्ड केयर ये इट्स अ लग्जरी, हालांकि इट्स अ नेसेसिटी इफ़ यू आर विलिंग टू हायर वुमेन. फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये भी करते हैं कि वो अपनी पॉलिसी ये रख लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब दे डोंट पुट इट इन राइटिंग ऑब्वियसली बिकॉज इट विल बी डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन बी ट्राइड फॉर दैट. लेकिन वो फिर उनकी एक इनडायरेक्ट पॉलिसी ये बन जाती है कि दे डोंट हायर मैरिड वुमेन. एंड आई नो फॉर एक कंपनी ऐसी जो कि एक मल्टी नेशनल है एंड वो काफ़ी बड़ी है, बट उनकी ये पॉलिसी है दे डोंट हायर मैरिड वुमेन. एंड when their female employees are about to get married, they just expel them, they just fire them किसी भी बात के ऊपर. लेकिन इट्स अ पैटर्न. तो एक तो ये एज अ रिजल्ट ये होता है कि आप चाइल्ड केयर प्रोवाइड करने के बजाय जो है वो ये काम करते हो कि यू डोंट हायर वुमेन और यू फायर देम व्हेन दिस सर्टेन नीड्स अराइजेस. और एक दूसरा काम आप ये करते हो, एक जो जनरल मेंटालिटी ये है कि अगर वो नहीं आ सकती हैं, यानी कि अगर उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या ऑप्शन नहीं है टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, तो वो फिर जॉब ना करें. अब द इशू इज़ कि उनकी ये मेंटालिटी घर से स्टार्ट होती है. उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने घर में अपने रोते हुए बच्चे को भी नहीं उठाया होगा, तो वी कांट एक्सपेक्ट देम कि वो किसी और के रोते हुए बच्चे के लिए इस तरह की कोई बात सोचें. अनफॉर्चुनेटली ऐसा है. एक बलूचिस्तान असम्बली का एक इंसिडेंट वायरल हुआ था व्हेन अ फीमेल पार्लियामेंटेरियन हैड टू ब्रिंग हर चाइल्ड टू द असम्बली, एंड जो स्पीकर है ही वॉज वेरी रूड एंड ही एक्चुअली स्कोल्डेड द लेडी कि वो वहाँ पे बच्चा क्यों लेकर आई हैं. अब पार्लियामेंट, अब वो प्रोविंशियल असेंबली थी, सिंस इट वाज अ वेरी फॉर्मल प्लेस, लेकिन यही बिहेवियर हम लोगों का जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे भी होता है. आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि मेल एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने बच्चों को पिक करने के लिए भी जाते हैं. दे इवन ब्रिंग देयर चिल्ड्रन इन द ऑफिस. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि ऐसे करते हैं, बट अगर वो वही चीज़ एक फीमेल एम्प्लॉय करेगी तो दे वुड बी जज फॉर दैट, बिकॉज उनके साथ एक चीज़ एसोसिएटेड है कि दे आर द प्राइमरी केयर गिवर्स. सो उनके साथ एक जजमेंट भी एसोसिएटेड है कि अच्छा इनके तो बहुत मसले होते हैं. सो अगर हम लोगों के घरों में ये ट्रेंड बन जाए शायद कि फादर्स आर शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर न्यूबॉर्न चाइल्ड, तो आई गेस चाइल्ड केयर फैसिलिटीज won't be an issue anymore. And additionally, like this idea that women are a primary caregiver, that's a society, like that's a gender role that society assigned. That's not Exactly. like really true, Exactly. is it? And like another problem is like in this economy, it's really unreasonable to expect just one partner in a house, like in a family or in a household, to work. And if Pakistan has any chance of like economically even like being in the same playing field as other countries, like they're really gonna have to work on this. But if you don't, like basically if women are obviously because of like financial conditions or the economy, if they're forced to contribute to the workplace, um,
while they're not facilitated as, you know, married women and as parents the same way men are, what's going to happen is you're going to discourage people from having, you're going to discourage women from getting married, pehli baat, and you're going to discourage women from having children. So how do you think that's going to affect your economy long term? We're going to end up like a whole bunch of other countries that are like that like start outsourcing their workforce, and then that comes with a whole set of other problems. Like pehli baat to ye ki you really can't even afford to pay your own workforce. How like you think ke magically somehow you're going to be able to afford to bring in workers from like outside? That's really not going to happen, is it? और एग्जैक्टली एक और बात जो है मैटरनिटी लीव के ऊपर आती है. सरप्राइजिंगली वेरी सरप्राइजिंगली देयर आर फ्यू मेन जो कि सोचते हैं कि मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव में जो डिफरेंस है इट्स आल्सो इनइक्वालिटी. आई वाज वेरी शॉक्ड टू हियर इट क्योंकि I was hearing that from an adult person, an adult man who was also married and had kids. मुझे नहीं पता कि अब उसने मतलब what does he know about biology or the natural process of giving birth, because एक बंदा जो कि इस सब चीज़ के से अवेयर है वो ये बात कैसे कर सकता है कि मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव शुड बी इक्वल, since one of the parents is going through a lot of pain, surgery, a lot of medical processes, and she has to recover from that, and the other person has to take the paternity leave is basically there to so that the father can take care of both the mother and the infant, okay, or spend time with his family. So इन दोनों में डिफरेंस होगा. एक तो ये चीज, और दूसरा स्टिल मेनी कंपनीज डोंट गिव द डेजिग्नेटेड टाइम जो कि मैटरनिटी लीव का होता है. और एक बहुत बड़ा काउंटर आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जी यूएस में भी पेड मैटरनिटी लीव्स नहीं होती हैं. एंड आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो कि ये बात कह रहे होते हैं, अगर आप जज करोगे तो बहुत सारी बातों में वो यूएस को क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे. दे डोंट ब्रिंग इट अप के जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहाँ पे मैटरनिटी लीव का ड्यूरेशन कितना बढ़ा दिया गया है, पेड मैटरनिटी लीव्स का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है. दे डोंट ब्रिंग इट अप के ईयू में मैटरनिटी लीव्स, पेड मैटरनिटी लीव्स कितनी होती हैं. दे ओनली ब्रिंग अप वन कंट्री जहाँ पे ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि मैटरनिटी लीव्स पेड क्यों नहीं होती हैं. सो ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ हमारी फीमेल वर्कफोर्स को दी गई हैं, बहुत सारे लोग हैं, दे आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग दोज. तो हम लोग उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कल को जाकर मजीद फैसिलिटेट करेंगे. Like, and then another problem is कि एक तरफ से you're always hating on the US, and then you're citing examples when it's convenient. Exactly. And you're citing an example of their economy which isn't as like it's hasn't always been the most stable and the most ideal, has it? But yet you use that example rather than like cite an example of how Germany offers like 2 years, because the initial 2 years are like integral for a child's development. So it's like 2 years of maternity leave, and then there's also paternity leave or whatever, to ensure that your child is mentally sound when they grow up. Whereas you really don't care about that, do you? Because like it's like basically it's like if I was to complain about how prostate cancer isn't mentioned in my health insurance, that's because I'm a woman. I can't like what like if I'm like if I'm gonna complain about that, that's very, it's like it's irrational and it's ridiculous to say the least. Exactly. So now I guess now we should move on from the casual sexism, और overall हम लोग जो लेबर राइट्स की सिचुएशन है हमारी पाकिस्तान में especially, I think we should discuss it a little bit. Basically you have a better background in like economy, and like you do way more research on like legislation than I do.
you, like in the legislative landscape, what have you seen that you think that, you know, maybe this could work, and like, or like, do you have suggestions about something like besides the obvious suggestions? You know, like we don't even have like basic labor laws. Like our labor laws are like besides mentioning minimum wage and things like this or taxable income, it doesn't do much, does it? एग्जैक्टली हमारा हम लोगों का अभी भी जो प्रिवेल कर रहा है वो फैक्ट्री वर्कर्स एक्ट प्रिवेल कर रहा है, जो कि हम लोग हमेशा ज़्यादातर कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डालती हैं. उसकी इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट एक अलग डिस्कशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि वो बहुत पुराना है. ठीक है, हम लोग we have like evolved a lot, we have taken great leaps, talking about the world being a part of this global community. तो एक तो ये कि अब टाइम आ गया कि हम वी शुड बी मूविंग ऑन और मूविंग अहेड ऑफ इट. ठीक है, दूसरा ये कि लेबर राइट्स पेपर ऑन पेपर्स लेबर राइट्स हैं, बहुत वेग हैं, लेकिन आईएलओ की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक ड्राफ्ट दिया था. वो ड्राफ्ट जो है वो सेफ्टी वर्कर सेफ्टी के ऊपर था, जो हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं आपके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है. ऑन पेपर्स हमारे पास लॉज हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. और जो बड़ा इशू है वो ये है कि लेबर राइट्स हमारे पॉलिसी मेकर्स या हमारे इकोनॉमिस्ट का मेन कंसर्न है भी नहीं. अगर आप बहुत सारे हमारे देसी इकोनॉमिस्ट से बात करो तो, या बिजनेसमैन से बात करो तो, अकॉर्डिंग टू देम लेबर राइट्स आर एन ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, वो इकोनॉमी आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज you have to pay them a lot. I know two economists जो कि अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, and even they have said it frequently कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, ये जो 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंपनीज के लिए ऑफ पुटिंग होते हैं, क्योंकि दरम्यान में अगर कंपनी कॉस्ट सेविंग की तरफ जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको बाइंड करते हैं टू रिटेन दैट रिसोर्स. एक तो ये कि इट्स नॉट अ फैक्ट, हमने बहुत दफ़ा देखा है कि कंपनीज डाउन साइजिंग करती हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोविजन होती है कि जी कंपनी जब भी चाहे वो ये एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकती है. तो और जो दूसरी चीज़ है, दिस अप्रोच इज़ वेरी डेंजरस कि लेबर राइट्स आर एन ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ये कोई 18th सेंचुरी नहीं है. ये आर्गुमेंट जो है ना वो उस टाइम पे दिया जाता था जब capitalism was on its capitalism was on rise, industrial revolution का दौर था, तब ये बात की जाती थी. ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है कि जी आपने सिंस यू आर डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए था. अब हम उस टाइम से भी गुजर चुके हैं जब हमने ये रियलाइज कर लिया था कि जीडीपी इज नॉट द ओनली थिंग टू जज और असेस अ कंट्रीज डेवलपमेंट. इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब जो ज़्यादा फोकस है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर होता है, वो ह्यूमन रेट्स के ऊपर होता है इंस्टेड ऑफ जीडीपी. अगर इस दौर में भी आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो आई गेस हम लोगों को बहुत बहुत मजीद प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअली एंड सोशली भी. क्योंकि ह्यूमन को आपका लेबर अगर if it's not happy, if it's not healthy, how can you expect them to perform at their best? To how can you expect your workforce to be optimally performing? So labor rights are very important. ठीक है, हम लोगों के जो लेबर लॉस हैं, we need to work on those. अगर आप एक बंदे से 14 घंटे काम ले रहे हो एक दिन का, जो कि इट्स अ केस एंड विदाउट एनी ओवर टाइम, तो उसके लिए मोटिवेशन नहीं है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए. ही वॉन्ट बी मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट, और इसका अल्टीमेटली नुकसान तो कंपनी को ही होता है. एक और चीज़ जो जिसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि हमारी लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है. उनको ये पता है कि ऑब्वियसली दे हैव टू फेंड ऑफ देयर फैमिलीज, तो इसकी वजह से आप उनके साथ जो भी कर दो वो आपके साथ रहेंगे. या एक सॉर्ट ऑफ टिश्यू पेपर मेंटालिटी है कि टिश्यू पेपर की तरह उनको यूज किया है और इसके बाद फेंक दिया और उसके बाद अगला बंदा हायर कर लिया, क्योंकि देयर आर मेनी अनएम्प्लॉयड पीपल आउट देयर हु वुड किल टू हैव दैट जॉब.
تو یہ مینٹالٹی بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ ایک کمپنی کے ایتھکس ہوتے ہیں، ایک کمپنی کلچر ہوتا ہے جو کہ مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ کمپنی کی ریپوٹیشن بہت بری طرح سے خراب ہوتی ہے، جو کہ ہمارے یہاں زیادہ تر کارپوریٹ سیکٹر میں ایک ریئلائز نہیں کی جاتی ہے بات کہ کمپنی کی ریپوٹیشن بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی جو انکم ہے اس سے، اس کے ساتھ ساتھ. اور وہ ٹیکس دا ہٹ جب آپ بار بار لوگوں کو فائر کرتے ہو اینڈ فار نو اپیرنٹ ریزن. اکنامکلی اسپیکنگ آپ کا جب تک آپ کی ورک فورس ہیلدی نہیں ہے تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کر سکتی. ہم لوگوں کا جی ڈی پی ایون بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی تو امپروو ہو جائے گا، بٹ ہم لوگ جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر رینک نہیں کریں گے. اینڈ اپیرنٹلی اٹس ناٹ این ایشو فار دیم. لیکن ایون جہاں تک میرا خیال ہے، آپ بہت ساری اسٹڈیز اٹھا کے دیکھ لیں، جس کنٹری کی ورک فورس ہیپی نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، وہاں پہ لیبر رائٹس امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، آپ کا جی ڈی پی بھی اوپر نہیں جائے گا. سو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی آپ کی بزنس کو تو ویسے ہی فلرش کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کے لیے بہت لمیٹیشن ہیں. جب آپ لیبر رائٹس انٹروڈیوس کراتے ہیں تو جی بزنسز مزید ان کی لمیٹیشن مزید بڑھ جاتی ہے. تو آئی گیس ہم لوگوں کو یہ مینٹالٹی چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیبر رائٹس پر ڈیو فوکس کی ضرورت ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے وہ جو یونینس کو لے کر جو کمپنی کا ہیڈ ہوتا ہے، یونینس کو لے کر ان کی کیا کہنا چاہیے انیکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ یہ بات بہت زیادہ لوگوں سے سنو گے کہ جی یونینس کو ختم ہو جانا چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یونینس جو ہیں وہ ایسے ہی پرفارم کر رہی ہیں جیسے ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا. اوبیسلی ہر چیز کی پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے، اور جب آپ ایک سرٹن چیز ہے وہ آرگنائز ہو جاتی ہے یا انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہے تو اس کی پولیٹیکل اکانومی ہونا لازمی ہوتا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کو کاؤنٹر کریں اور اس پروسیس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنائیں کہ یونینس اپنے سیٹ اسٹیبلشڈ ایک رول سے آگے نہ بڑھ سکیں، یہ مت کہیں کہ یونینس ہی ختم کر دی جائیں، کیونکہ دیر از اے ریزن کہ یونینس جو ہیں وہ اسٹارٹ کی تھی. Exactly. If we had the proper legislation, we really wouldn't need these unions. And like basically, like if you have a problem with unions, if you make better laws, to khud hi jo hai ye resolve ho jayega. Like there won't be a need for them, so people won't join them and people won't create them. Aur ek aur issue ye hai ki like like when it's argued that labor rights itself is a hurdle to economic growth, why is it that countries that base their laws or don't base their laws based on this, uh, they're the ones with struggling economies? Like, why is it that countries that have the shittiest labor rights situation have like the shittiest economy as well, whereas countries that are actually working on protecting their workforce have a better have like a stable growing economy? In theory, a lot of things can be like in theories a lot of things may sound okay, but aapko practically ye dekhna chahiye what's working and what isn't. And what happens is when you burn out your workforce is like, well, obviously not only are you burning out a portion of your workforce and leaving them incapable of working, and long term it's not only gonna harm the business itself, but it's also gonna harm the economy. Another issue is that like if this is like something that you see growing up as someone who is like as an educated individual who is about to join the workforce, you'd rather do it someplace where your rights are preserved, where there are laws to protect you. That's why so many young people will move out of Pakistan to places where they're offered fair pay with better opportunities and adequate laws to protect their rights. And then you're complaining about how these people are ungrateful and how they're not contributing to the nation because well, how do you expect them to do that when they're not like when their basic rights aren't preserved? How do you expect them to, like, it's against your survival, right, to put yourself on the back burner in order to benefit a business? That makes zero sense. Like, why would I harm myself
just so that just so like one certain business, not even the economy, one certain business can profit. Like generally agar dekha jaye, like at an individual level, okay, maybe it's selfish, but like even if we look at ourselves as a society or as a species, that's detrimental to our, that's detrimental to like societal and human development in the long term, isn't it? एग्जैक्टली अच्छा, और एक चीज ये भी होती है इस सारी मेंटालिटी, ये इस सब के पीछे एक मेंटालिटी है, सेठ मेंटालिटी. जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग आउट समबडी मनी डजंट मीन यू ओन देम. ठीक है, हमारे यहाँ ये सेठ मेंटालिटी होती है कि जी यू यू हैव एन अपर हैंड, क्योंकि आप जो है वो किसी को किसी की फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर रहे हो. मेरा ख्याल है कि इट शुड बी लुक्ड एट ऑब्जेक्टिवली कि इफ यू आर गिविंग हैंडिंग आउट समबडी मनी, इट्स नॉट अ फ्री लंच. ठीक है, यू आर गेटिंग समथिंग इन रिस्पॉन्स, जिसके बगैर आपका काम भी नहीं चल सकता. अगर आप किसी की आपके थ्रू किसी की फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती हैं तो कोई किसी की कंट्रीब्यूशन की वजह से आपकी फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी हो रही हैं. एंड ये एक अनफॉर्चुनेटली ये देसी मेंटालिटी है. यू वुडंट see this with your foreign clients. Personally being a freelancer, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है अपने देसी क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से फ्रीलांसिंग हमारी वर्क प्लेसेस में उस तरह से नहीं प्रिवेल कर सकी या ट्रेसपास कर सकी. तो इस वजह से जो आपके देसी क्लाइंट्स हैं, दे स्टिल थिंक के दे हैव एन अपर हैंड बिकॉज दे आर हैंडिंग आउट मनी. जो आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो उनकी अप्रोच इस चीज़ को लेके बहुत चेंज होती है एंड दे ट्रीट यू एज इक्वल, क्योंकि उनको ये पता है कि आप भी अपनी स्किल दे रहे हो किसी को. सो इट्स एन you the other person should be working on an equal footing. Exactly, like if you have a good working relationship, the probability of you continuing to work is like, it's highly likely, isn't it? Because if you found someone who really fits what you're looking for in terms of services, and you're offering them a fair price or a price that they want, you don't have to continue looking for a new person every time you require that service. Like that's a resource you can rely on now, even though like you're just hiring a freelancer. Exactly. I mean to say कि freelancing में एक चीज एक्सपीरियंस की है, बट ये चीज हमारी वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये कि सर मैडम कल्चर बहुत ज्यादा है. यो आपके एम्प्लॉयज इक्वल फिटिंग पे आकर नहीं बात कर सकते हैं अपने बॉस से, क्योंकि एक हमारा कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है. तो आई गेस इसके पीछे भी यही मेंटालिटी है. हाँ, like कि rather than आपको लगता है कि आप किसी को फेवर कर रहे हो उसको जॉब दे के, हालांकि इट्स नॉट अ फेवर, इट्स एन कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव गिव एंड टेक. आप एक चीज दे रहे हो और एक चीज ले रहे हो. like exactly, it's like as we've like over time rather than growing as in like into a mass society, we've just become like a mass tribe. Like, you know, like that tribal mentality of, you know, if I have like if the power dynamic allows me to exploit you, I 100% will, even though like it's detrimental for me, the community, and everyone else in the long term. But abhi ye कि I'm getting a power kick, so yes. और एक ये चीज भी है कि हम लोग हर रोल में अपने जो अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपनी पोजीशन को अब्यूज करने का ही सोचते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने का ही सोचते हैं. बहुत जगह पे ऐसे होता है कि इवन एम्प्लॉयज भी सर्टेन फैसिलिटीज को अब्यूज कर रहे होते हैं, जो कि एक एक सर्टेन डिस्करेजिंग फैक्टर होता है एम्प्लॉयर के लिए कि वो दोबारा वो फैसिलिटी दे. एंड इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन जाता है अगेंस्ट लेबर राइट्स या अगेंस्ट गिविंग फैसिलिटेटिंग योर वर्कफोर्स के जी पीपल एक्सप्लॉइटेड. बट द पॉइंट इज कि आपको एक सर्टेन वर्क कल्चर डेवलप करना चाहिए. इवन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शुड स्टेप अप
کہ وہ اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک پروفیشنل ایتھکس سکھائیں, ان کو ایک ورک کلچر سکھائیں, اور the employer shouldn't feel the need to tell you کہ what you're supposed to do, کیونکہ الٹیمیٹلی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جب ایک جگہ پہ ایک سرٹن چیز کو ابیوز کر رہے ہو یا اس کا مس یوز کر رہے ہو, تو دوسری جگہ پہ بہت ساری نیسیسٹیز ہیں جو آپ سے لے لی جاتی ہیں because you are underperforming on a certain thing. Like, thank you so much for really like explaining the like basically explaining like the economic and legislative angles of this whole discussion. And let's do this again sometime, about something else. Sure. Yeah, exactly. I would love to rant about any other issue.